going to basically make a complete fool out of themselves, and eventually this case, they might arrest me, they might, put me in jail for a few days, and the chief minister, who's basically a criminal himself, might get some sadistic pleasure out of it. But eventually the fact is, truth will prevail, justice will prevail, truth will come out, and I have immense faith in judiciary, and so therefore I'll explore all legal avenues, because it's a frivolous case. It's abuse of process of law, and it's a criminal waste of resources. Today for 7 hours, about 4 talented officers questioning me. बेचारे उनको खुद नहीं पता कि है क्या इस केस में, तो मैं क्या बताऊं उनको, बार बार वही क्वेश्चन कि आपका फाइल यहाँ से वहाँ क्यों गया, वहाँ से यहाँ क्यों गया. तो मैंने बताया कि एक मिनिस्टर होने के नाते मैंने ये फैसला ज़रूर लिया कि मेरे शहर में एक बहुत अच्छा एक काम हो, और अल्टीमेटली मेरा स्टेट जो है तेलंगाना, ये दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बने. इसलिए जो भी फैसला मैंने लिया पूरा सोच समझ के लिया. इसमें कहीं कोई घोटाला नहीं है, 1 रुपये का करप्शन नहीं है, 1 रुपये का एम्बेजलमेंट नहीं है. फिर भी अगर आप छोटी सी बात का पतंगड़ बना के फाइल, लैब्स, प्रोसीजर अगर कुछ दिखाना चाहते हो, तो मैंने कहा उनसे, पहले आप किसको बुलाना चाहिए, आपको रेवंत रेड्डी जी को बुलाना चाहिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी आज म्युनिसिपल मिनिस्टर है. उन्होंने यूनिलैटरली कैंसिल कर दिया है रेस सेकंड सीजन का. अगर वो कैंसिल नहीं करते तो आज स्टेट को बेनिफिट होता. जो इकोनॉमिक बेनिफिट पिछली बार फर्स्ट ईयर में $82 मिलियन का हुआ है, उससे बढ़कर होता $100 मिलियन से ज्यादा. तो अगर कोई दोषी है तो पहले रेवंत रेड्डी पहले दोषी. और दूसरी बात, मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो 46 करोड़ पिछले गवर्नमेंट ने दिया फॉर्मूला ई को, और आज यूनिलैटरल डिसीजन जो रेवंत रेड्डी ने लिया जिसके वजह से कैंसिल हुआ, आपने कुछ किया क्या वो प्रोसीडिंग, वो रिकवरी करने के लिए. मैंने उनसे ये भी पूछा कि 1 साल बाद आपको सडनली क्यों याद आया कि केस करना है. और आखिरी बात मैंने बार बार यही पूछा उनसे कि वेयर इज द मेंसरिया, वेयर इज द केस, वेयर इज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वेयर इज द एम्बेजलमेंट, वेयर इज द करप्शन, प्लीज शो मी. सो Did they counter you with what they have statement of Mr. Arvind Kumar, who was your special chief secretary? That's what I'm saying. Unfortunately, there is no case to be made. This case is a joke. And so is the Chief Minister of Telangana. He himself is a joke. So therefore, all I'm saying is, I'm not saying this out of malice or spite. All I'm saying is, if you want to really put me in jail for some time, and if you want to derive sadistic pleasure out of that, you are entitled to. Because now the court has not given me that security, the investigation can go on. However many times they'll call me, I'll go back, I'll answer their questions, I am happy to cooperate, and I will fully, satisfactorily answer their questions. But so did they record your statement, and did they now say that you have to come back on another date? Well, they didn't give me a date, but they did record my statement. They recorded, they asked a bunch of questions, 80 plus questions, I kept answering. So it's basically repeat and encore. Everything being asked once, twice, thrice and 10 times. And are you going to the Supreme Court as well next? Are you going to the Supreme Court as well next? The Supreme Court, I believe the quash petition will be, the appeal to the quash petition will be heard on 15th. So I have to consult my legal team now, who's inside. ఈ రోజు ఉదయం నుంచి ఇప్పటిదాకా దాదాపు 7-8 గంటల పాటు మరి ఏసీబీ అధికారులు చాలా ప్రశ్నలు అడిగారు. అడిగిన పిదప నేను వారికి అన్ని ప్రశ్నలకు కూడా నేను సమాధానం చెప్పాను. ఎన్నిసార్లు పిలిచినా మీకు సహకరిస్తాను, తప్పకుండా విచారణకు అని చెప్పాను. కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదో చెప్పారు కాబట్టి బలవంతపు కేసు పెట్టారు, కానీ వాళ్ళ కేసు లేదు. ఎవరికి అనుచిత లబ్ధి జరిగింది ఇందులో? ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు పంపించానని ప్రభుత్వమే పంపించింది, ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని నేను ఘంటాపథంగా చెప్పాను. అక్కడ డబ్బులు ఉన్నాయని వాళ్ళు